What is the unit we are discussing? Anybody respond? What is the unit that we are discussing? Mobile transport layer. Mobile transport layer. What is it, what it is concerned with? First unit is about the communication fundamentals and contrasting the mobile communication with the normal communication. So what is the normal electronic communication? How it has been differentiating with the mobile communication? What are all the communication fundamentals do we need in order to enter into the mobile computing environment? That is what we discussed in the first unit. And coming to the second unit, how the MAC layer is going to be helpful for us in order to send the data through the data link layer. That is, after getting the hardware fundamentals and how the signals has been transformed from the electrical to the electronic or electronic to the electrical, that is from the physical means to the logical means. When the signals has been entered from the physical part to the data link layer, how the data connection will be established. That is, the logical connection will be established through the data link layer, how the data will be sent over that particular data layer using the data link layer using the MAC sublayer of the data link layer, how the communication of the data will be get transferred between the two communication parties. That is what we have saw in the second unit. And coming to the third unit, how the connectivity between the two communication parties will be first established in order to get transfer the data. డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వటానికి ఇలా డేటా లింక్ లేయర్ పార్ట్లో మనకి మ్యాక్ లేయర్ ఎలా అయితే ఒక ప్యాకెట్ని సెండ్ చేయడానికి కానీ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి కానీ దాన్ని ఫ్రేమ్అప్ చేయడానికి కానీ ఎన్కాప్సులేట్ చేయడానికి కానీ ర్యాపప్ చేయడానికి కానీ అన్రాప్ చేయడానికి కానీ మనకి ఎలా అయితే ఆ డేటా లింక్ లేయర్లో మాకు యూజ్ అవుతుందో అసలు ఫస్ట్ మనకి కనెక్టివిటీ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, హౌ ద ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ will be useful for us in order to establish the connection between the two communication parties. So that is what we discussed in the mobile IP. Does the IP communication is differed in the mobile or not? How it has been different from the normal IP communication? Whether the mobile communication can be done or can be executed with the existing IP communication facilities? What are all the encapsulation procedures? What are the tunneling procedures? How you would reach the mobile host? How you would reach to communicate with the correspondent nodes? What are all the mobile nodes changing over? How their identification will be get used? సో మనం మూవ్ అవుతూ ఉండి మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు మన ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా మారుతూ ఉంటుంది, మనము మన కమ్యూనికేషన్ పార్ట్నర్తో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాము, ఎలాగ ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనము ఆ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీని గెట్ చేసుకుంటాము. ప్రతిసారి మన లొకేషన్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మన ఐడెంటిఫికేషన్ ఆ నెట్వర్క్ లో ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, హౌ డు వి చేంజ్ అవర్ లొకేషన్స్ అండ్ హౌ యు ఆర్ బీన్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ acknowledging our change of location to the home network each and every time we enter into the corresponding foreign network, and all these things are being discussed in the mobile IP. And coming to the transport layer, so once the network connectivity is done, how the data will be get transported outside to the network. That is, from you are a communication node from on one side of the network, and on the other side of the network you are having your communication partner. సో ఒక నెట్వర్క్ కి మనం ఒకవైపు మనం ఉన్నాము, ఇంకొక వైపు మన కమ్యూనికేషన్ పార్ట్నర్ ఉన్నారు, మీ ఫ్రెండ్, మీ రిలేటివ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో వాళ్ళతో మీరు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు. సో నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అయ్యారు, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది. సో యూజింగ్ ద ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ లేయర్, దట్ ఈస్ యూజింగ్ ద మొబైల్ ఐపీ, యూ గాట్ కనెక్టెడ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్. Then how do we transport your information? మీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఎలాగ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు? వాట్ ఆర్ ఆల్ ద సెట్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ రూల్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో without any problem and without any congestion and without any traffic problems or delays or obstructions? How do we reach the destination? డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాల్సిన సిగ్నల్ని కానీ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాల్సిన డేటాని కానీ మీరు ఎలాగ తీసుకుని వెళ్ళి డెస్టినేషన్కి కన్వే చేస్తారు? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డెస్టినేషన్ నుంచి వచ్చే మీ టార్గెట్ మొబైల్ కరెస్పాండెంట్ నుంచి వచ్చే డేటాని మళ్ళీ మీరు ఎలాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు? వాట్ ఆర్ ద అబ్స్టికల్స్ దట్ వీ కెన్ ఫేస్ వైల్ గోయింగ్ త్రూ ద ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా? ట్రాన్స్మిషన్ మీడియాలో వెళ్తున్నప్పుడు ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి? త్రూ నెట్వర్క్ మీరు ప్రాపగేట్ అవుతున్నప్పుడు, మీ సిగ్నల్ ప్రాపగేట్ అవుతున్నప్పుడు, మీ డేటా ప్రాపగేట్ అవుతున్నప్పుడు, హౌ డూ యూ ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఆర్ పర్టైనింగ్ టు ద కరెస్పాండింగ్ ట్రాఫిక్, that is travel along with the specific paths and also traffic along with that particular paths? How do you regulating that particular traffic, and how you are going to conveying your information without any congestion? And congestion free transmission of the data will be how it is being regulated.
సో కంజెషన్ ఫ్రీగా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు ఎలా రెగ్యులేట్ చేసుకుంటూ డెస్టినేషన్ సెండర్ నుంచి రిసీవర్ కి కానీ రిసీవర్ నుంచి సెండర్ కి కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అండ్ ఫ్రో కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ ద ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ దట్ యూ ఆల్రెడీ నో అబౌట్. సో దట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ protocol is completely helpful for us and completely playing an important role in relying your data to be get conveyed from one party to the another party, reliable transfer of the data, right? And making it transferring from the sender to the receiver in a congestion-free environment and flow of packet of information from the sender to the receiver. That is what we have saw in the last class. That is what are the classical goals of the normal TCP protocol suite. So normal TCP protocol suite యొక్క classical goals ఏంటి అంటే ఒకటి reliable transfer of information from one point of connection to the another point of connection and regulating the congestion free environment so that the packet of data will be transferring from sender to the receiver. Finally, it is going to be seeing that how the packet flow will be going on from sender to the receiver. These are the three main goals that we saw, right? So what is the transmission control protocol? It is going to be doing its own functionality, which has been lying in between the application layer and the internet layer, right? So whatever the whatever the connectivity that is being established in between the two communication parties, that connectivity will be taken from the internet layer. Thereafter, whatever the data that is being received from the data link layer will be transported using the transport layer, which has been presented using the application layer that we already know about. Right, these are all the three codes that I have been discussing with you. Reliable in order transport, control congestion in the network, and packet flow of data, right? Next, so how this particular condition, why? Because I already told you that TCP is the main partner and main person who is going to be taking care about the congestion control. Why? Because seeing that or assuring that the traffic is being congestion free or the path is being congestion free or the network is being congestion free so that our data will be smoothly flowing from sender to the receiver. So in that case, how the congestion control will be maintained by the TCP. Various mechanisms are being followed by the traditional TCP in order to control our congestion. Congestion is nothing but overloading of the network, overloading of the network at the communication point, that is inside and the outside points or outside channels or the gateways or the routers or the bridges are going to be get accumulated with the many number of terminals and their traffic of data. So ఒకటే కమ్యూనికేషన్ నోడ్స్ కి మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కనెక్షన్స్ కి నెంబర్ ఆఫ్ టెర్మినల్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం అంతా కలిపి ఒకేసారి మనకి ఇక్కడ రష్ అప్ అని అవ్వకుండా ఒకేసారి అందరూ కూడా ఒకటే ఛానల్ ని యూజ్ చేయకుండా ఆ కండిషన్ ఓవర్లోడింగ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మేకింగ్ కంబర్సమ్. ఆ కంబర్సమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ని ఓవర్లోడింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనము డిఫరెంట్ ట్రెడిషనల్ ఐసిపి డిఫరెంట్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నిక్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. So what are those two congestion control techniques are already discussed about that. This is slow start mechanism and fast retransmit and the fast recovery, right? So what is slow start mechanism? Slow start mechanism is one in which the sender is going to be calculating a congestion window, which is very equivalent to our TCP, one single TCP packet size. Taking the TCP packet size as a reference, the congestion window will be prepared based upon the receiver to send the data. So that taking the reference of the congestion window, you are being sending the packet one after the other and waiting for the acknowledgement. So once you receive the acknowledgement for the first packet, then you are sending 1+1. That is, two packets will be in turn sending the second communication. If you got acknowledgement for the two packets, then you are going to send in the 4 packets in turn. In that way, based on the acknowledgement, you are increasing the rate of packets that you are going to send. Slowly, you are increasing the packet sending rate. That is 1, 2, 4, 8, 16. In that way, you are going to increase in the number of packets to be sent over. After that, we are going to be keeping a threshold that if the threshold value has been reached,
Again, you are going to restarting, then you are going to slowing down the congestion window by only a single packet size. That is, if you are set to the threshold value is 8, that is, if you got the acknowledgement for 8 packets, even though you got the acknowledgement for the 8 packets, you are not going to send in 16 packets in turn. Thereafter, you are going to increase only the single packet. That is, in the next turn, you are going to sending only the 9 packets. Next turn, మనం ఏం send చేస్తాము 9 packets మాత్రమే send చేస్తాం. In that way, up to the threshold value, the exponential growth of the congestion window will be there. After the threshold value, there will be linear increase in the congestion window. So what happens with this mechanism is we can avoid the total congestion over the communication nodes. అది మన స్లోటార్డ్ మెకానిజం వల్ల. స్లోటార్డ్ మెకానిజం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే కంజెషన్ విండో వరకు కూడా మనము థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ రీచ్ అయ్యే వరకు కూడా కంజెషన్ విండోని మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. బట్ ఎప్పుడైతే థ్రెషోల్డ్ రీచ్ అవుతామో అక్కడి నుంచి మనం కంజెషన్ విండోని లీనియర్ వేలోనే ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాం బై ఓన్లీ సింగిల్ ప్యాకెట్ వాల్యూ. ఓకే, సో 8 థ్రెషోల్డ్ పెట్టుకున్నట్టయితే 8 థ్రెషోల్డ్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మనకి కంజెషన్ విండో ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఓన్లీ బై సింగిల్ ప్యాకెట్ సైజ్. ఓకేనండి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం స్లోగా ట్రాఫిక్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము, అలాగే ప్యాకెట్ రేట్ ను కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము. సో దట్ పర్టికులర్ ట్రిప్ ఆఫ్ టైం, దట్ ఈస్ అంటే ఏంటంటే మనము ఒక సెండర్ నుంచి రిసీవర్ కి డేటా పంపిన తర్వాత ఎక్నాలజ్మెంట్ వచ్చాక ఎక్నాలజ్మెంట్ బేస్ చేసుకుని దాన్ని డబల్ చేసి మన ప్యాకెట్స్ ని మనం కంజెషన్ విండోలో పంపుతున్నాం. దిస్ టోటల్ సైకిల్ ఆర్ టైం టేకెన్ ఫర్ సెండింగ్ అ డేటా and getting an acknowledgement and doubling it the total number of packets is called as a single one round trip time. One round trip time అన్నమాట. ఈ one round trip time ఇప్పటి వరకు మనం కన్సిడర్ చేస్తాము until a single threshold value has been reached. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ వరకు మనకి ఏమైంది, కంజెషన్ విండో సైజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఇంక్రీజ్ అయింది. 0, 1, 2, తర్వాత 4 అలా. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, 0, 2, 4, 6 or 8 థ్రెషోల్డ్ పెట్టుకున్న తర్వాత 4 నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళింది మనకి 8కి వెళ్ళిపోయాం. 0, 2, తర్వాత 4, తర్వాత 8. ఓకేనండి. నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ విండో సైజ్ 8కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు, ఓన్లీ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజింగ్ సింగిల్ ప్యాకెట్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ 8 నుంచి 9కే వెళ్తుంది, 9 నుంచి అప్పుడు 10కి వెళ్తుంది. రైట్, యూ కెన్ సీ దిస్. ఏమైంది, ఇది 9, ఇది 10, సారీ, సో ఇక్కడ 10. ఓకే, కానీ ప్రీవియస్లో ఏం జరిగింది, ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ 0, next it is 2, next it is 4 and it is 8. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లీనియర్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లీనియర్ గా increase అవుతూ వెళ్తుంది. There will not be any exponential growth, right? So this is how the slow start mechanism will be followed. So దీని వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇన్ రిటర్న్ మనకి ఎక్నాలజ్మెంట్ వచ్చేంత వరకు కూడా విల్ బి ఫేసింగ్ ద టైమ్ అవుట్. అంటే అన్నిటికీ మనకి ఎక్నాలజ్మెంట్ వచ్చేంత వరకు కూడా మనం వెయిట్ చేయకుండా విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ సింగిల్ ప్యాకెట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యూఆర్ మిస్సింగ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్యాకెట్స్, మిస్సింగ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్యాకెట్స్. దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్యాకెట్ సైజ్ ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తున్నాము, ఓన్లీ సింగిల్ ప్యాకెట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డేటా రేట్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట, డేటా రేట్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే we have gone for another procedure that is called as సో ఇక్కడ కూడా చూడండి, 2 thresholds యూజ్ చేసుకున్నారు. 1 threshold is 8 until that moment
the thing has been increased in exponential way. So 8 నుంచి 20 వరకు లీనియర్ గానే ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే 20 సైజ్ మనకి కంజెషన్ విండో ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఇంత టైం తీసుకుంది. సో ఈ కంజెషన్ విండో ఈ సైజ్కి వచ్చిన తర్వాత టైమ్ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంక మనకి ఎక్నాలజ్మెంట్ రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు, అంటే మనకి అన్ని ప్యాకెట్స్ రిసీవ్ అయినాయో లేదో కూడా మనకి తెలియనప్పుడు, మళ్ళీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రాప్ ఇన్ ద కంజెషన్ విండో అబ్రప్ట్లీ. అక్కడికి వచ్చేసాము 0 సైజ్కి వచ్చేసాము. మళ్ళీ 0 సైజ్ తీసుకుని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే 20 ప్యాకెట్స్ వరకు మనం వెయిట్ చేస్తే, 20 ఇంక్రీజ్ అయ్యేంత వరకు మనం వెయిట్ చేస్తే ఈ మధ్యలో ఎన్ని ప్యాకెట్స్ అయితే వెళ్ళినాయో, మనకి ఎన్ని మిస్ అయినాయో మనకి తెలియదు. కాబట్టి మనం ఏం చేసామంటే థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ 10కి ఇంక్రీజ్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజ్ ఆర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ లీనియర్ ఇంక్రీజ్. బట్ మనం ఎలాగ ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నా అంటే థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ తగ్గించినా పెంచినా కూడా, హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆఫ్ స్లో స్టార్ట్ యూ డూ హ్యావ్ ద data transfer rate at a lower rate. డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం, వై కుడెంట్ యూ ఫాస్ట్లీ రీట్రాన్స్మిట్ ద డేటా. ఎప్పుడన్నా ఒకటి మనకి వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏమంటారు, ఒక ప్యాకెట్ మిస్ అయినా లేదు అనుకుంటే మనకి ఎక్నాలజ్మెంట్ రాగానే వై కుడెంట్ యూ సెండ్ ద డేటా ఇమీడియట్లీ అట్ అ ఫాస్ట్ రేట్లో మనం ఎందుకు పంపించకూడదు? అంటే ఏం చేయాలి, మనము కంజెషన్ థ్రెషోల్డ్ ని ఎప్పటికప్పుడు తగ్గించుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకు తగ్గించాలని మనము అని అంటే, ఫస్ట్ వన్ ప్రతి రిసీవ్ చేసుకున్న ప్యాకెట్ కి అస్తమాను మనకి ఎక్నాలజ్మెంట్ వస్తూనే ఉంటుంది. అంటిల్ ద థ్రెషోల్డ్ రీచెస్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ద ఎక్నాలజ్మెంట్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్యాకెట్ రిసీవ్డ్ కంటిన్యూస్లీ. ఏం జరుగుతుందండి, థ్రెషోల్డ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థ్రెషోల్డ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఇఫ్ యూ ఆర్ సెండింగ్ 10 ప్యాకెట్స్ కి సంబంధించిన 10 ప్యాకెట్స్ మనం సెండ్ చేసేంత వరకు కూడా, until the 10 packets, first packet, second packet, third packet, all these packets acknowledgements are going to be repetitively acknowledged back. And we doesn't know that if any data has been missed, we are going to be assuming that it is because of transmission error. ఓకే, ట్రాన్స్మిషన్ ఎర్రర్ గురించి మనం మిస్ అయింది అనుకోకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే కంజెషన్ వల్ల మిస్ అయిందన్న అసంప్షన్ లో ఉంటాం. బట్ ఎప్పుడైతే మనకి ట్రాన్స్మిషన్ ఎర్రర్ వస్తుందని డిసైడ్ అవుతామో, ఎప్పుడైతే స్మాలర్ థ్రెషోల్డ్ ఉంటుందో, we can have a resumption that we are going to assume it is not because of the condition, it is because of the transmission error. The packet has been missed. That is the acknowledgement we have received. So acknowledgement ఎప్పుడైతే రిసీవ్ అయిందో, ప్యాకెట్ మిస్ అయ్యిందని చెప్పి ఆటోమేటిక్గా ఇమీడియట్లీ ఆర్ retransmitting the missing packets before the timer expires. So missing acknowledgement ఎప్పుడైతే మనకు వస్తుందో, టైమర్ ఎక్స్పైర్ అవ్వకుండానే, థ్రెషోల్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండానే మనం మళ్ళీ రీట్రాన్స్మిట్ చేసేస్తాము. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాస్ట్ రీట్రాన్స్మిట్. ఓకేనండి. ఓకే, సో అట్ ద సేమ్ టైం ఎప్పుడైతే మనకి అక్నాలజ్మెంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామో, కంజెషన్ ఏమీ లేదు అని అనుకుంటాం. కంజెషన్ ఎప్పుడైతే లేదనుకుంటామో మనం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం. అంటే ఈ ఫాస్ట్ రీట్రాన్స్మిట్ లోనే ఫాస్ట్ రికవరీ కూడా ఉంది. ఫాస్ట్ రికవరీ అంటే ఏం చేస్తున్నాము, మిస్ అయిన ప్యాకెట్ మనం ఇమీడియట్ గా ఫాస్ట్ రీట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. అలాగే అంటే ఎక్కడైతే మనకి రికవర్ అయిపోయిందో, అంటే ఎక్నాలజ్మెంట్ వచ్చిందో, వీఆర్ అబౌట్ టు నో దట్ no packet is been missing and no congestion is there. So that మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే కరెంట్ కంజెషన్ విండోతో కంటిన్యూ అయిపోతాం. ఓకే, సో దట్ ఏం జరుగుతుంది, సెంటర్ పర్ఫార్మ్స్ ద ఫాస్ట్ రికవరీ ఫ్రమ్ ద ప్యాకెట్ లాస్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్యాకెట్ లాస్ ఇమీడియట్ గా అవుతుంది. కాబట్టి we can also say that there is a fast recovery. ఫాస్ట్ గా మనం రీట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము బిఫోర్ ద టైమర్ is going to be expiring, and at the same time whatever the packet has been lost, it will be immediately recovered back. Okay, అయితే ఇది స్లో స్టార్ట్ మెకానిజం అవ్వనివ్వండి, ఫాస్ట్ ట్రాన్స్మిట్ ఆర్ ఫాస్ట్ రికవరీ అవ్వనివ్వండి, మనకి ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ టీసీపీతో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి, దట్టు ఇన్ ద వైర్లెస్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ లో మనకి నార్మల్ అంటే స్లో స్టార్ట్ లో కానివ్వండి, లేకపోతే ఫాస్ట్ రీసెట్ లో కానీ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే, ఎప్పుడు మనకి ఫిక్స్డ్ నెట్వర్క్స్ తో టీసీపీ డిజైన్ చేయబడింది, టీసీపీ ఇస్ డిజైన్ ఫర్ ఫిక్స్డ్ నెట్వర్క్స్. బట్ ఎప్పుడైతే వైర్లెస్ కి వెళ్ళామో, ఆబ్వియస్లీ ద వర్కింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద traditional TCP is going to be reduced.
it is going to be get reduced. And at the same time, error rates with the wireless will be very much more when compared to the fixed networks. Fixed network తో కన్నా కూడా మనం కంపేర్ చేసి చూస్తే ఎర్రర్ రేట్స్ వైర్లెస్ లింక్స్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి. Okay, so even though they have been fixed with the fiber or copper links ఫిక్స్ చేసి ఉంటాయి కాబట్టి ఫిక్స్డ్ నెట్వర్క్స్ లో మనకి ఎర్రర్ రేట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. బట్ వైర్లెస్ లింక్స్ వచ్చేటప్పటికి విల్ హ్యావ్ ద వెరీ హయ్యర్ లాస్. ఓకేనండి, అసలు మనకి కమ్యూనికేషన్ పాయింట్ మూవ్ అవుతుందంటేనే ఇట్ ఈస్ బీన్ టుగెదర్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్స్. It has been together with the problem, that is losing of the connection, losing of the signal, losing of the data and everything. Connection loss అవ్వచ్చు, data loss అవ్వచ్చు, voice loss అవ్వచ్చు, ఏదైనా కనెక్టివిటీ మనకి వన్ ఆఫ్టర్ ద అనదర్ డేటా కనెక్టివిటీ కూడా మనకి లాస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనండి, సో దట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద ట్రెడిషనల్ టీసీపీ. దానికోసం మనం ఏం చేసాము అంటే ఈ క్లాసికల్ టీసీపీకి we have been improvised with the three mechanisms. So one is the indirect TCP, next one is the Snooping TCP, and next one is the mobile TCP. What is indirect TCP? Indirect TCP లో ఏం చేస్తున్నామంటే the total TCP connectivity has been divided into two segments. Total TCP connection is being divided into two connections. So one is the standard TCP connection and another one is the wireless TCP connection. Standard TCP connection, that is the wired connection, whereas another one is the wireless TCP connection, that is the wireless. Okay, that is there will not be any connectivity, fixed connectivity in between the wireless TCP connection. So that's why you are going to calling it as indirect TCP. There will not be a wired connection, but you are going to have an illusion that we are in a direct wired connectivity. Wired connectivity లో ఉందన్న illusion మన మొబైల్ హోస్ట్ కి ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ టీసీపీలో ఇస్తున్నాం. అయితే కనెక్టివిటీ ఎలాగ మనం చేస్తామండి అని అంటే ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ టీసీపీ కనెక్షన్, వన్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ పార్టీ విల్ బి డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ ద wired connection through the internet to the corresponding access point, and the same access point will be accessed by another mobile host which is in a mobility with the wireless TCP connection. So wireless TCP connection లో మొబైల్ హోస్ట్ యాక్సెస్ పాయింట్ తో వైర్లెస్ TCP కనెక్షన్ లో ఉంటుంది. అదే యాక్సెస్ పాయింట్ తో ఇంకొక ఫిక్స్డ్ హోస్ట్ అంటే కరెస్పాండెంట్ హోస్ట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ విత్ ద స్టాండర్డ్ TCP with the wired internet. This is how you are going to segmenting the indirect TCP. Indirect TCP is going to be segmenting the corresponding total TCP connection into two parts. One is the standard TCP connection, and another one is the wireless TCP connection. So in this way you are going to segmenting, but where you are having this segmentation, on what basis you are going to segmenting the connection? ఎక్కడ మనం సెగ్మెంట్ చేస్తాము అని అంటే ద పార్ట్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఏజెంట్. The part of foreign agent is a suitable place where you are going to segment in the connection into standard TCP and also the corresponding what is called as wireless TCP. So ఇక్కడ మనకి ఎందుకు మనం అలాగా కనెక్ట్ చేస్తున్నాము అని అంటే even though the accessing point is a foreign agent for one of the what is called as mobile host ki foreign access point అనేది foreign agent అయినా కూడా it has been acting as a proxy of fixed host. అంటే అది ఫిక్స్డ్ గానే ఉంటుంది. అంటే దానికి ఎలా కనిపిస్తుంది అని అంటే మొబైల్ హోస్ట్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ హోస్ట్ కనబడుతుంది, ఫిక్స్డ్ హోస్ట్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ హోస్ట్ ఫర్ ద మొబైల్ హోస్ట్ ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ అ ఫిక్స్డ్ హోస్ట్, అండ్ ఫర్ ద ఫిక్స్డ్ హోస్ట్ ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ అ మొబైల్ హోస్ట్. అంటే దీనికి వీళ్ళకిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ అ కంప్లీట్ ఇండైరెక్ట్ TCP కనెక్షన్ అనమాట. కంప్లీట్ గా స్టాండర్డ్ TCP వాడుతున్నామా వైర్లెస్ TCP వాడుతున్నామా అనే ఇల్యూషన్ కాదు, but there is a TCP connection which will be useful for the mobile communication. Okay, so మనము ఈ ఎక్కడైతే మన ఫారెన్ ఏజెంట్ ని యూజ్ చేస్తాం యాజ్ అన్ యాక్సెస్ పాయింట్ అంటే స్టార్టింగ్ ఫారెన్ నెట్వర్క్ లో ఫస్ట్ ఏజెంట్ ఏదైతే మనం కనెక్ట్ అయి ఉంటామో that will be the part where you are going to parting, where you are being distanting these two connections. We are segmenting these two connections as the standard TCP and also wireless TCP, right? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ డైరెక్ట్లీ సీ విత్ హియర్. See, this is the access point.
That is, the mobile host has been first connected with this particular foreign agent, and this particular correspondent node has been connected to this access point with the internet. That is a wide connection, right? And in this between two, that is the mobile host and the access point, this is a wireless connection, right? Uh, in this way, that is, we are going to have a standard TCP connection and the wireless connection. Here, they are going to communicating with each other. But whenever mobile host is going to be moving from one foreign network to the another foreign network, the socket migration and the state of transfer of the foreign agent or the access point is going to be migrated to the another access point to which the mobile host is being connected now. ఒక ఫారెన్ నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకొక ఫారెన్ నెట్వర్క్ కి మన మొబైల్ హోస్ట్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దాని యాక్సెస్ పాయింట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. యాక్సెస్ పాయింట్ చేంజ్ అయిపోతే సరిపోదు కదా. whenever our access point at the foreign agent has been changed, our identification has to be given by it. At the same time, the subnet mask and the accessing point, a DNS server, whatever the requirements of that particular access point, all are going to be transferred from the first access point where it is being connected with to the another access point where it is now present connected with. Present connect అయిన access point కి పాస్ట్ కనెక్ట్ అయిన యాక్సెస్ పాయింట్ నుంచి సాకెట్ మైగ్రేషన్ కానీ, స్టేట్ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ, సబ్నెట్ మాస్క్ కానీ, మొత్తం సర్వర్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ అంతా కూడా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అదే ఐడెంటిఫికేషన్ తీసుకుని ఆ యాక్సెస్ పాయింట్ మన యొక్క ఐడెంటిటీని ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ కి లేదంటే మన కమ్యూనికేషన్ పార్ట్నర్ కి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ communication partner using the data that is being transferred by the previous access point. Okay. So ఇక్కడ indirect TCP లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ ఈస్ బీన్ లాస్ట్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ట్రావెలింగ్ టెక్నిక్స్, అంటే మన మొత్తం అంతా ట్రావెలింగ్ ఈ రౌండ్ ట్రిప్ టైం ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ట్రావెలింగ్ అంతా మనం చేయకుండా అండ్ ఫారెన్ ఏజెంట్ దగ్గర నుంచి ఆర్ ఈ కరెస్పాండెంట్ నోడ్ నుంచి మొబైల్ నోడ్ కి, మొబైల్ నుంచి కరెస్పాండెంట్ నోడ్ కి డూప్లికేట్ అక్నాలజ్మెంట్స్, డూప్లికేట్ మెసేజెస్, డూప్లికేట్ రీట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ద డేటాని మనం అవాయిడ్ చేయడానికి యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ పర్టికులర్ I-TCP కమ్యూనికేషన్. ఈ ఇండైరెక్ట్ I-TCPలో ఏం చేస్తున్నాము అంటే, ఈ ఫారెన్ మధ్యలో ఉండే ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ నుంచి లేదంటే రూటర్స్ నుంచి, బ్రిడ్జెస్ నుంచి, గేట్వేస్ నుంచి రెస్పాన్సెస్ ఇండివిజువల్ గా వెళ్ళకుండా, అంటే ప్రీవియస్ గా చూస్తే వీటి నుంచి అక్నాలజ్మెంట్స్ కానీ వీటి నుంచి రెస్పాన్సెస్ కానీ ఉండవు. కరెస్పాండెంట్ నోడ్ హ్యాస్ టు వెయిట్ until the acknowledgement has been sent by the mobile node, and the mobile node has to wait until the corresponding node will send the acknowledgement. Whether that particular acknowledgement is a duplicated one or an original one, or it is being sent repetitively, or it is the original acknowledgement, it is to be identified by the other communication parties itself. But here, in this case of indirect TCP లో ఏం జరుగుతుందంటే, acknowledgements will not be directly shared by the two communication parties, where this responsibility has been taken by the foreign agent directly. So a mobile node packet దీనికి పంపితే acknowledgement direct గా ఇది ఇచ్చేస్తుంది. రెస్పాన్స్ ప్యాకెట్ ని పర్టికులర్ కరెస్పాండెంట్ నోడికి పంపించే రెస్పాన్సిబిలిటీని ఫారెన్ ఏజెంట్ తీసుకుంటుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్యాకెట్ ని సెండ్ చేస్తుంది. అయితే కరెస్పాండెంట్ నుంచి వచ్చిన అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రిటర్న్ బ్యాక్ ఇట్ విల్ బి గెట్ రిజాల్వ్డ్ అండ్ జస్ట్ డిజాల్వ్డ్ బై ద ఫారెన్ ఏజెంట్. సో దానికి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వస్తే సరిపోతుంది కదా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను పంపేశాను అని అక్నాలెడ్జ్మెంట్ మొబైల్ నోడ్ కి పంపించేసింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ కరెస్పాండెంట్ నుంచి ప్యాకెట్ వచ్చినా కూడా ఇన్ ద రివర్స్ అండ్ ద వైస్ వర్సా పొజిషన్ సేమ్ జరుగుతుంది. ప్యాకెట్ ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇక్కడే ఇది ఇచ్చేస్తుంది. దేర్ ఆఫ్టర్ ఫారెన్ ఏజెంట్ విల్ ఫార్వర్డ్ దట్ పర్టికులర్ ప్యాకెట్ టు ద mobile node, and the acknowledgement received from the mobile node will be get resolved and dissolved by the foreign agent. In this way, duplications will not be there. ఎందుకంటే ఇదే acknowledgements ని అలాగే ఫార్వర్డ్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ acknowledgement వచ్చిన the foreign agent will identify it's a duplicate acknowledgement for already sent packet. It's a duplicate acknowledgement already sent packet. కాబట్టి అది రిసీవ్ చేసుకుని అక్కడే ఉంచుకుంటుంది. ఆ acknowledgement మళ్ళీ మనకి మొబైల్ నోడ్ కి రీచ్ అవ్వదు. అలాగే మొబైల్ నోడ్ నుంచి వచ్చిన అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ని కూడా ఫారెన్ ఏజెంట్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ నాట్ బి గెట్ ఫార్వర్డెడ్ బై ద కరెస్పాండెంట్. సో exclusive acknowledgements and single and unique acknowledgements of the packets will be only get forwarded by the foreign agents here. That is nothing but the accessing points. So that is the packet delivery in I-TCP. అయితే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే,
ఫిక్స్డ్ నెట్వర్క్ లో ఏ చేంజెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ హోస్ట్ ప్రోటోకాల్లో కూడా ఏ చేంజెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఆల్ కరెంట్ ఆప్టిమైజేషన్స్ ఆర్ బీన్ సఫిషియంట్ టు గెట్ వర్క్ విత్ దిస్ I-TCP. నార్మల్ ట్రెడిషనల్ టీసీపీ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రెడిషనల్ టీసీపీతోనే I-TCPని మనం వర్కౌట్ చేయొచ్చు. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సింపుల్ టు కంట్రోల్ చేయడం ఈజీ. అండ్ ఈ మొబైల్ టీసీపీ అనేది ఒక పర్టికులర్ హోప్ కి యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఆల్సో బిట్వీన్ వన్ ఫారెన్ ఏజెంట్ అండ్ వన్ మొబైల్ హోస్ట్. ఓకేనండి. సో ట్రాన్స్మిషన్ ఎర్రర్స్ ప్రాపగేట్ అవ్వవు అండ్ వెరీ ఫాస్ట్ retransmission of the packets is possible with the short delays on the mobile hops. ఒక పర్టికులర్ హాప్ ఒక కనెక్షన్ మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటాం ప్రతి రీట్రాన్స్మిట్ కి ప్రతి రికవరీకి కూడా. కాబట్టి మనకి ఎర్రర్స్ ప్రాపగేట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు డిఫరెంట్ టెర్మినల్స్ కి. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం రీట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ అ ప్యాకెట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఇక్కడ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డేంజరస్ టు ఇంట్రడ్యూస్ న్యూ మెకానిజం ఇన్ అ హ్యూజ్ నెట్వర్క్. హ్యూజ్ నెట్వర్క్ లో న్యూ మెకానిజం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి కొంచెం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ ఫిక్స్డ్ నెట్వర్క్ హ్యావింగ్ ద మల్టిపుల్ కనెక్షన్స్. కొత్తగా ఒక మెకానిజం మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము. ఆ మెకానిజం కొత్తగా ఫిక్స్డ్ గా ఉన్న నెట్వర్క్ లో మనం పెట్టినట్టయితే we may deviate with the total behavior of the network. నెట్వర్క్ బిహేవియర్ మొత్తం మారిపోతుంది. అండ్ at the same time new optimization can be tested at the last hop without jeopardizing stabilizing of the internet. మొత్తం టోటల్ ఇంటర్నెట్ ని కదపకుండా నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ అంతా డిస్టర్బ్ చేయకుండా లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ నోడ్ ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గర వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ద న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అండ్ న్యూ థింగ్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ we can use the different protocols both for the wide and wireless networks using this I-TCP. ఒకటి మనం కొత్త మెకానిజం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి లాస్ట్ నోడ్ దగ్గర ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ బీన్ పాసిబుల్ విత్ I-TCP. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఎర్రర్స్ కానీ ట్రాన్స్మిషన్ ఎర్రర్స్ కానీ ప్రాపగేట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. రీట్రాన్స్మిషన్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఫిక్స్డ్ నెట్వర్క్స్ లో ఏ చేంజెస్ కానీ host what is called as connectivity or configuration lo kani no changes can be made. Sorry. And next one is new optimizations are last hop lo test chestamu saripotundi. And number of different protocols ni use cheyadaniki chance undi both with the wired and wireless networks. Okay, that is about the advantages of I-TCP. Coming to the disadvantages. So I-TCP గురించి చెప్పుకున్నాం. ఏమవుతుంది ఇక్కడ మధ్యలో యాక్సెస్ పాయింట్ ఇట్స్ బీన్ టేకింగ్ ఆల్ ద బర్డన్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సీయింగ్ దట్ నో డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ద acknowledgements and no overburden of the network and no overflowing of the data buffers. Data buffers overflow అవ్వడం కానీ డూప్లికేట్ acknowledgements రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ ఇలాంటి ఏమీ లేదు అని మనం యాజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ గా చెప్పుకున్నాం. ఓకే, I-TCP. సో అయితే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? end-to-end semantics fail అవుతాయి. end-to-end semantics fail అవుతాయి. That is, two parties are not going to be directly communicating. So దానివల్ల ఏమవుతుంది? An acknowledgement to a sender no longer means that a receiver really has received. Acknowledgement మనకు వస్తుంది, బట్ మనం ఏమనుకుంటున్నాము? రిసీవర్ హ్యాస్ సెంట్ అన్ acknowledgement. రిసీవర్ మనకి acknowledgement సెండ్ చేసింది అనుకుంటున్నాం, బట్ ఇట్ ఈస్ బీన్ సెండ్ బై ద యాక్సెస్ పాయింట్. దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ అనేది మనకి ఇక్కడ మిస్ అవుతాము. అది రిసీవ్ అయిందో లేదో మనకి తెలియదు. ఓకే, ఇట్ మే బి క్రాష్ ఎట్ ద ఫారెన్ ఏజెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. యాక్సెస్ పాయింట్ దగ్గర అది క్రాష్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ హయ్యర్ లేటెన్సీ పాసిబుల్. సో బఫరింగ్ ఆఫ్ ద డేటా ఫారెన్ ఏజెంట్స్ దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ బఫరింగ్ జరుగుతుంది, డేటా బఫరింగ్ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మనకి డిలే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది అక్కడి నుంచి డెస్టినేషన్ కు ఫార్వర్డ్ అవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతుంది, బట్ అక్కడి నుంచి ఫారెన్ ఏజెంట్ అంటే యాక్సెస్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మన డెస్టినేషన్ ఫార్వర్డ్ అవ్వాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ. ఆటోమేటికల్లీ హియర్ the foreign agent, if the foreign agent is not a trustworthy agent or access point, ఆ పర్టికులర్ ఫారెన్ ఏజెంట్ అనేది మనం యాక్సెస్ పాయింట్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో యాక్సెస్ పాయింట్ అనేది if it is not a trustworthy one, obviously security issues creep into the network. So these are all the disadvantages of the I-TCP. ఏంటది end-to-end semantics మనం లాస్ అవుతున్నాము, అలాగే డిలే ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ అంటే ప్యాకెట్ ఫార్వర్డింగ్ లో because of the over buffering. Next one is foreign agent. I mean, if the foreign agent is not a trusted one, automatically security issues comes in.
we may not trust. The data may loss or your connectivity may what is called as fished up. మీ కనెక్టివిటీని మీరు వాళ్ళు కరప్ట్ చేయొచ్చు, రైట్? ఇన్ దాట్ వే వీ మే ఫేస్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద ఐటీసీ. Now coming to the snooping TCP. So 3 mechanisms ఉన్నాయి కదా TCP improvisations. అందులో మనం I-TCP చూసాము. Now the snooping TCP. What is this snooping TCP means? సో మనం ఏమనుకున్నాము, మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ I-TCP సెగ్మెంటేషన్. 2 connections గా మనం డివైడ్ చేసేస్తున్నాం. Losing the end-to-end connection between the 2 parties. And also we are losing standard TCP connection on the either side. సో ఈ రెండు పార్టీల మధ్యలో స్టాండర్డ్ TCP కనెక్షన్ లూజ్ అవుతున్నాము. అలాగే పార్టీ టు పార్టీ కమ్యూనికేషన్, డైరెక్ట్ పార్టీ టు పార్టీ కమ్యూనికేషన్ లూజ్ అవుతున్నాము. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ I-TCP can be overcome by using this snooping TCP. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, టీసీపీ కనెక్షన్ ఇంటాక్ట్ గా ఉంచడం కోసము ఒక ఆల్టర్నేటివ్ తీసుకొచ్చాం. ఏం చేస్తున్నాము అంటే ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇస్ టు బఫర్ డేటా క్లోజ్ టు ద మొబైల్ హోస్ట్ టు పర్ఫార్మ్ ఫాస్ట్ లోకల్ రీట్రాన్స్మిషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్యాకెట్ లాస్. ఏం చేస్తున్నామండి, మొబైల్ హోస్ట్ కి దగ్గర ఉన్న బఫర్ని యూజ్ చేసుకుని అందులో డేటాని మనం స్టోర్ చేస్తాం. మొబైల్ హోస్ట్ కి దగ్గరలో ఉన్న బఫర్లో మనం ఒక బఫర్ని పెట్టి అందులో డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నాం. దేనికోసం స్టోర్ చేస్తున్నామండి అంటే ఫాస్ట్ లోకల్ ట్రాన్స్మిషన్. ఏదైనా ఒక ప్యాకెట్ లాస్ అయిందని మనకి ఎక్నాలజ్మెంట్ వస్తే మనం లోకల్ గా ఆ డేటాను రీట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. మొబైల్ హోస్ట్ దగ్గర ఈ బఫర్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. ఓకేనండి. ఏదైనా ప్యాకెట్ లాస్ అయిందని తెలిస్తే ఆ ప్యాకెట్ లాస్ ని మనము ఇమీడియట్ గా రీట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూడండి. that is packet loss can be retransmitted onto the either side. ఏదో ఒకవైపు కాదండి, the snooping TCP is going to be buffering the data, not only the acknowledgements, it is also buffering the data also. That is the advantage of the snooping TCP. Acknowledgements already పంపుతుంది. ప్రీవియస్ కేస్ లో కూడా మనకి I-TCP లో కూడా we are having the corresponding what is called as స్నూపింగ్ ఆఫ్ ద ఎక్నాలజ్మెంట్స్ మనం బోత్ పార్టీస్ కి మనం పంపిస్తున్నాం. బట్ డేటా లాస్ అయితే మనం అదే అనుకున్నాం, దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్. ఒకవేళ ఫారెన్ ఏజెంట్ దగ్గర నుంచి ఫార్వర్డ్ అయ్యే లోపల డేటా క్రాష్ అయితే, డేటా ప్యాకెట్ క్రాష్ అయితే ద రిసీవర్ కుడెంట్ రీచ్ ద ప్యాకెట్, కుడెంట్ రిసీవ్ ద ప్యాకెట్. సో అలాంటి టైంలో దాని నుంచి ఫారెన్ ఏజెంట్ కి ఎక్నాలజ్మెంట్ వచ్చినా ఫారెన్ ఏజెంట్ కుడెంట్ ఇంటిమేట్ యూ అబౌట్ ద లాస్ ఆఫ్ ద ప్యాకెట్, కుడెంట్ ఇంటిమేట్ ద లాస్ ఆఫ్ ద ప్యాకెట్. సో ఎందుకు అంటే మీరు మీ డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ పార్టీతో కనెక్షన్ లాస్ అయ్యారు. సో ఆ కనెక్షన్ లాస్ అవ్వడాన్ని మనం ఎలాగా ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాం. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫుల్ఫిల్లింగ్ దట్ పర్టికులర్ కనెక్షన్ లాస్. అలానే మనం ఏమైనా వైర్డ్ కనెక్టివిటీ పెడుతున్నామా అంటే వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గెట్టింగ్ యూ ఎనీ వైర్డ్ కనెక్షన్. వైర్డ్ కనెక్షన్ ఏమీ మనం పెట్టట్లేదండి. సేమ్ కనెక్టివిటీ అలాగే ఉంటుంది. ఓకే. సో మొబైల్ హోస్ట్ ఉంటుంది, మొబైల్ హోస్ట్ కి ఫారెన్ ఏజెంట్ కి మధ్యలో వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. అలాగే ఫారెన్ ఏజెంట్ కి కరెస్పాండెంట్ కి మధ్యలో కూడా దెర్ విల్ బి వైర్డ్ కనెక్షన్ యాజ్ యూజువల్ యాజ్ ఇన్ ద I-TCP. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే స్నూపింగ్ ఆఫ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ స్నూపింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ జరుగుతుంది. బట్ వన్ థింగ్ అడిషనల్లీ ద ఫారెన్ ఏజెంట్ విల్ టేక్ ద బర్డెన్ ఇస్ whatever the data that is being transmitted among these two parties, that is mobile host correspondent host మధ్యలో ఏమైతే డేటా ప్యాకెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయో onto the either side will be buffered at the foreign agent, సో ఎప్పుడైతే ఎక్నాలజ్మెంట్స్ వీటి దగ్గర నుంచి మిస్ అవుతుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెస్పాండెంట్ నోడ్ నుంచి మొబైల్ నోడ్ కి ప్యాకెట్ వెళ్ళింది, ఇది ఫారెన్ ఏజెంట్ ఏం చేస్తుంది, దాని లోకల్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇచ్చేస్తుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫారెన్ ఏజెంట్ టు ఫార్వర్డ్ దట్ పర్టికులర్ ప్యాకెట్ టు ద మొబైల్ హోస్ట్. సో మొబైల్ హోస్ట్ నుంచి మొబైల్ హోస్ట్ కి వెళ్లే లోపల డేటా లాస్ అయింది అనుకోండి, మొబైల్ హోస్ట్ విల్ నాట్ ఎక్నాలజ్ టు ద ఫారెన్ ఏజెంట్, will assume that packet has been crashed at the corresponding mobile host. So automatic foreign agent ఏం చేస్తుంది, it is going to be immediately retransmitting the lost packet return back to the mobile host. ఏదైతే acknowledgement మిస్ అవుతుందో, assuming that a packet has been lost so that it couldn't receive the acknowledgement back in turn, so that it has to retransmit that particular data again. So local retransmission అనేది from the foreign agent to the mobile host కానీ లేదా from the foreign agent to the correspondent host కానీ for the both side of the communications ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఓకే. సో అప్పుడు మనకి ఏంటి అర్థము, కంప్లీట్ గా మనము
పార్టీతో పార్టీ డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయ్యి లేకపోయినా, యాజ్ యూ ఆర్ బీన్ కనెక్టెడ్ విత్ ద డేటా టు బి ట్రాన్స్మిటెడ్, ఫారెన్ ఏజెంట్ నుంచి డైరెక్ట్ గా మనకి డేటా ట్రాన్స్మిషన్ బఫర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి, దేర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ వర్చువల్ ఆర్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్చువలైజ్డ్ టీసీపీ ఎండ్ ఎండ్ కనెక్షన్. సో ఒకవైపే వైడ్ కనెక్షన్ ఉన్నా, ఇంకొక వైపు మనం ఆ డేటా స్నూపింగ్ ఆర్ లోకల్ ట్రాన్స్మిషన్ రీట్రాన్స్మిషన్ అనే క్రైటీరియాని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, మనము ఎండ్ టు ఎండ్ టీసీపీ కనెక్షన్ అంటే ఎలాగ జరుగుతుందో డేటా ట్రాన్స్మిషన్, ఇక్కడ కూడా మనం అదే టైప్ ఆఫ్ థింగ్ మనము క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్నూపింగ్ టీసీపీ. సో ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? స్నూపింగ్ టీసీపీ ఇస్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ టీసీపీ ఎక్స్టెన్షన్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? డేటా కనెక్టివిటీ కావాలా? డేటా కనెక్టివిటీని మనం ఇప్పుడు మొబైల్ హోస్ట్ కి ఫారెన్ ఏజెంట్ కి మధ్యలో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడింగ్ అ ట్రాన్స్పరెంట్ టీసీపీ ఎక్స్టెన్షన్ by using this buffering of data at the foreign agent. Okay, and that is about the snooping TCP. So we'll see this particular details of the snooping TCP in the next class. Okay, so how the things will be happen whenever the packet crashes on the particular side, how it is going to be getting acknowledged. All these things will be seen in the next class. Okay, so the time is up. I am going to leaving the class. So already Kashmir madam have told you that all of you join the proper Edmodo groups and submit the assignments properly. Whoever not submitted, please submit the assignments only for your sake. And obviously, absolutely attend the classes regularly, as you most of the class has been lost almost 50% of the attendance. If you want to see the percentages, you can see. We can display that. మీ క్లాస్లో మొత్తం 50% పైన 50% అటెండెన్స్ ని లాస్ అయిపోయారు. మీ దగ్గర 50% అటెండెన్స్ కూడా ఉందో లేదో కూడా డౌటే చాలా మందికి. కాబట్టి రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి, ఎడ్మోడోస్ లో జాయిన్ అవ్వండి, ఇప్పుడు దాకా ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ సబ్మిట్ చేయండి, మీ హార్డ్ కాపీస్ దాచుకోండి. వచ్చేటప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే ఇంటిమేషన్ ఇస్తారో కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ హార్డ్ కాపీస్ ని తెచ్చేసేయండి. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఎనీథింగ్. Okay, as you are not physically remaining here and we are not about to monitor you directly with you, please do remember and keep in mind. Okay, Randy? And refer the topics daily. Okay, thank you.